Tina Sonke Bully. Africa Borroa che va a livello ka kwa bophiri majona ba la ba tshwere pelo ka diatla ba emetse no me pa lebella tsama mo motsotsong wa bo soma mararo le bosupa re tla ba la metsotso ka nna supa gore motshameko tle go ikhutsa me na ke tla be tsamela ka lebelo ka fa le tlhakore la Africa Borroa me tsama ka bonya mo nageng ya Nigeria fa ile gore ba tla go ikhutsa maemo a be ka tseleng tsenja me motha ka re ba tshwara dino ka bobedi ba ja monakaladi wa ke bolela ga go letsa le ba fisang pelo ga go ditlhaselo tse dikalo tse di kileng di ba etelwa ba tshwara no ba ditlhopha tse ka bobedi ditlhopha tota kgwele bontse jana go tshamekela mo mpenya le bala mo gare ga le bala kwa morago a re bone jalo ba tlhasela the Super Falcons ba ba romela mo le bokosela netene ba ba sireletsa Afrika Borwa kwa morago ene le kgwele tla go tse fela ba bua ka ene kwa morago banyana ba ba sa tlhokomele ba di gama ba sa di tlhapela nego kaile offside nego kaile jala offside fela Afrika Borwa ba tlile go di gama ba sa di tlhapela kgwele ba go e tlosa ba ne ba bone jalo offside le kgarabelele la Grace Kanu ke ene ba mo fitlhetseng a tantabetse Grace Kanu kgwele ba etsa ba romela kwa pela re bone fela be rotha e be go rotha jalo lebelo la yone gore go sena gore a ka e tshwara Jermaine fela e be wela jalo mo diatleng tsa motshwara dino bona ga ya Nigeria the Super Falcons e leng Ntadozi mothetso metsotso le somamane e re setseng re gabotse mo motshamekong o re setse ka metsotso makgaritla masalela maritsa a metsotso e le metlhano re khut Banyana are in need of inspiration and some impetus. The Nigerian defense has looked incredibly resolute so far, although they haven't been tested really by the South African attacking quartet. And this was that earlier opportunity for the Nigerians. The chance of the match so far fell to the Super Falcons. If it wasn't for that stretched out boot of Ramalepe. Now if Nigeria are to squander their lead and to stumble at this hurdle, the wait for Olympic Games participation will reach 20 years by the time the next tournament swings by. Now as captain of Banyana, Ellis reached 2 WAFCON finals. Coincidentally, Nigeria took home the spoils on both occasions, once in 1995 and the other was in 2000 when South Africa hosted the Women's Africa Cup of Nations. Refuwa Jane receives the return ball. She plays in that anchor role for South Africa tonight, as she so often does. Ramalepe is closed down. Wendy Waldrum seriously believes that this current crop of Super Falcons are generational talents. This too applies to what many critics believe is the golden generation of Banyana. Ramalepe. Siopha Senwe looks to manufacture some room. She finds Kwale. Now the referee has halted play for the bang on Kwale's heel. And that's exactly what she's indicating to Dorsaf Ganuati. And Desiree Ellis cuts a frustrated, worried figure so far. Less than 3 minutes to go of regulation time in the first half. And South Africa, in all honesty, haven't done all too much. But they're still only tracking behind by a single goal. Ramalepe.
Here's Okeke for the Super Falcons. Now the last 6 matches between the two that are freshest in the memory all held significant weight. Nigeria have won 4 of the past 6 clashes between the two, and South Africa's 2 victories against the Super Falcons surfaced in the group stages of both the last Women's Africa Cup of Nations event as well as the 2018 rendition, when Banyana Banyana claimed a narrow 1-0 win in Ghana, courtesy of Thembi Kgatlana's late winner. But the Nigerians, though, avenged that loss by winning the most dramatic WAFCON final in recent memory. This match is of similar feel. Free kick to the South Africans in a promising piece of real estate. There is so much riding on tonight, so much so that it really does feel like a final. South Africa might have obtained victories against the Nigerians in the past, but it's the Super Falcons that have held their nerve and subsequently won the bigger, more consequential matches. In 2014, Nigeria knocked Banyana Banyana out of the 2014 WAFCON at the semi-final stage. Precisely the same happened in 2016, when South Africa lost another semi-final by the same scoreline. And then, of course, that 2018 final happened. A really good crowd in attendance here tonight in Loftus Versfeld. A few of the regulars too. And either traveling Nigerian supporters or expats. Now, a victory for the South Africans tonight would be a serious statement. If they are to win the tie and qualify, the result will guarantee a greater symbolic meaning, official changing of the guard. But they still have to score at least 1 to take the match into extra time. We do have the benefit of a penalty shootout if they'll still square after that extra half an hour. But a clear 2-goal winning margins tonight for South Africa would be enough to see them through to Paris. So Ramalepe and Refuwe Jane is over this one. In fact, Ramalepe has left it for her captain. Let's see what the Sassuolo midfielder can produce. It's really a disappointing waste of a free kick by Banyana Banyana. Ramalepe gets them going again with another throw. That's a nice little tickle from Thembi Kgatlana. Here's Ramalepe, gets beyond Kanu. Good ball. Here's Thembi Kgatlana. Could South Africa find the open in this tie? The answer is no. That's more ambitious from Ramalepe and Thembi Kgatlana alike. She was just slightly off balance when she attempted to find that square ball and cross into the box, but so far Nadozi has been untroubled in the Nigerian goal mouth. Now the Super Falcons had their Olympic dreams dashed by Cote d'Ivoire in the 3rd round of this tournament in 2020. The first leg was goalless, but the second leg resulted in a 1-1 draw, which meant the Ivorians captured the win via the away goal rule. So that Olympic qualifying campaign ended in heartbreak. How will this one go? They are in control. Are the Nigerians? Banyana Banyana themselves had a dismal Olympic qualifying campaign in 2020. They remarkably fell short and were knocked out in the 2nd round by their neighbours, Botswana, via penalty kicks. Well, the first half is complete, and the position of South Africa and Nigeria has not changed. Banyana Banyana will have to emerge from their shell and play with a lot more bravery and boldness. Nigeria need continued solidity. South Africa need
some inspiration. It really is too close to call, and the Parc des Princes in Paris only has enough space for one of these two nations. It ends after the first 45, South Africa 0, Nigeria 0, but the Super Falcons crucially still lead by 1-0 on the aggregate scoreline. In terms of possession, South Africa shaded. Total attempts 3-2 for Nigeria. Don't go too far because the second half is right around the corner and should be a whole lot more entertaining and revealing. See you then. Proud sponsor of Banyana Banyana. Shield not done yet.
fetola seo mo letsatsing la gompieno e tshwanetse go ka fetola seo mo letsatsing la gompieno Afrika Borwa go ka tlhoma rekoto ya gore ba fenya jalo naga ye ya Nigeria me go tlile go nna jalo ke te go tlile go nna jalo phetogo ke bona jalo Grace Kanu o tswile me go na le motshameki yo o tlileng go tsena ka fa letlhakong la naga ya Nigeria kgweleo ba e tlhomile ba tlile go e tlosa kgweleo Afrika Borwa re bone gore mo metsotsong e le 15 ya bofelo ba tlile go tsiboga ka tsela e ntseng jang banyana jaaka utlwa phala e lela motshameko ka tshimologo ya one Afrika Borwa ba romela kgwele jalo mo go Thembi fela ba sa e tshware sentle le kgarbelela ka kwa motlhakeng Randfontein a re bone jalo le Bohan Ramalepe a motsela kgwele le bogang mo tsereganya re motshameko wa phepa o tswele pele kgwele ba e tsaba romela le tele go kwa pele fela e be ba sile tswela ka kwa ntle fetoga jalo go nna goal kick e fetoga jalo go nna goal kick ke gore le ka Afrika Borwa ga ise ke tsamaye penya jalo le Super Falcons a tshamekela jalo mo Afrika Borwa mme o tla go phela gore motshameko wa bone wa bofelo fa bana ba tshameka maleka tota fa bana ba kgona go tshameka maleka le Nigeria le mo ngwageng wa 2004 mo metshamekong ya go qualifiela metshameko ya di-Olympic ya ka kwa Athens mo motshamekong ono fela ka dino di le pedi go setlhopha mme ebile le motshameko wa botsalano tshamekilwe mo ngwageng wa 2012 ba Afrika Borwa di ipaakanyetsa jalo go leba kwa metshamekong ya di-Olympic bana ba tshameka maleka a nno e le nngwe go setlhopha mone le naga e ya Nigeria karata e serolwana ya tswa karata e serolwana ya tswa karata e serolwana ya tswa e tswela jalo Oyeduni ke ena mogalang jalo karata e serolwana mo motshamekong o a re bone Afrika Borwa ba tla itlosa jang kgwele kwa morago ba e tsaba e romela le tele kwa pele tsena ka le ba go sola di ka nna kgwele kotsi fela ba tlola ya tarela kwa morago mo tshwaradi a ba tlola ya tarela kwa morago Ndozi awe tlosa kwa morago kgweleo tlosa jalo ke Okeke tshamekela jalo mo tseleng ya ga Alozi a romela kwa pele fela ba itsenya lotho kwa morago Karabo Tlameni o romela jalo mo tseleng ya ga Thembi ba e folosa ka mapata a re bona Thembi ba thoko ga dikota a ba ka thoko ga dikota Thembi me kharabele le tsene baba chije tsene mo le khatong la ga mo le khatong jalo la ga Kanu sa khile ba romela le tele kwa pele hela maserganya ba ka gore Afrika Borwa le phoso ka jalo khile wa go tlhomiwa gore Afrika Borwa le khorometsa khile ya go tlhomiwa e tloswa jalo ke setlhopha sa abadumele ba tshameke ba Afrika Borwa gore me go khoromeditswe jalo gore go khorometsa jalo total kharabela Ihezu aba fetola jalo tswetso botsirgaje khile ya go tloswa kwa morago ke Kylian Swart motoradino wa setlhopha sa ga Jenin Van Beek JPW setlhopha sa province ya Gauteng se se dirang tiro mo Hollywood Bet a re bone jalo Thembi fela e be ba sia e be wela jalo mo diatleng kwa morago tsa motoradino e leng a jalo Nadozi e be tloswa jalo kwa morago ke Nadozi maAfrika Borwa ba ntse ba emeletse me kgona go lemoga tokafalo ya thologelo e ka kwano segolo bontse Afrika Borwa ba le ka kwano bophirima jwa lebala mme ba naga ya Nigeria ba le jalo kwa botlhaba jwa lebala mme o itse gore toropo ye
baagi ba Nigeria ke yone bontsi jwa bone ba le mo go yone. Sunnyside, Pretoria, bontsi jwa bone ba ka kwano a re bone re batla dira mo kgweding e tla kotse Kesani yana re tsenya loto fela ba ratologa kaene tsena ka lebaka sola le 18 Africa Borwa ba tshwanetse go tlhokomela mokgwa ba tsenya loto ka gone fa e tsena mo lebaka sola le 18 ba tshwanetse go tlhokomela mokgwa ba tsenya loto ka gone a re bone ba tshameka 1-2 fela ba re go ga ka mogatlhe be ba sile ya go tswela ka kwa ntle fetoga jalo gona goal kick a re ba batla jalo le kgarebelelela oye june fela Kylian Swart ke na go tsa kgwele ko morago Kylian Swart ke na go tsa kgwele ko morago Africa Borwa ba go dira diphetogo di le pedi a go dira jalo diphetogo di le pedi Sino Kolo fikile makama tsena mo tseleng ya ga Nokolo makama tsena jalo mo tseleng ya ga Kesani me mhlongo tsene khwale utswile a re bone gore ba tla dirang ka kgwele go ya kwa pele Mapule ba leka go ya go tswa kwa morago Nigeria bone kgwele ba gore tloga jalo ka re ko morago Karabo tlamele ke na go tlosa kgwele ko morago ka ya tsene me fela jaaka mo la botlhanong na tswetse tota gompieno ana tswetse jalo Kesani a re bone tlamele o tsa kgwele bo romela kwa pele na batla jalo Thembi ela be feta mo pele ga Thembi ya ba tswa ka lebelo gape fela ba ya tarla kwa morago Andadozi aba ya tarla kwa morago ya go tswa jalo kwa morago e tswa jalo ke para ka motsamo iketlileng Karabo tlamele na batla jalo Thembi fela ya be musile ba khona go idisa ka botlhale kwa morago naga ya Nigeria kgweleo tsa ba romela kwa pele nako e ntse ya tsamaya batle ba re nako ga emele motho Africa Borwa Desiree Ellis ba tshwanetse go itse seo batshameki ba Africa Borwa jaaka bona jalo mo tshwantsho sa gago Bongeka Kabede ba itselene gore jaanong ba tshwanetse go itse tropanya setlhopha sa Africa Borwa fa mo batla tekete ya go bona ba tsena mo sefofaneng go leba jalo ka kwa Perry mo kgweding ya Phukwi le Phatwe ba go tshameka metshameko e tla moraga dingwaga di le 4 dingwe le dingwe metshameko e tla ngwaga di le 4 me ba tshwanetse go leba ko Kylian Swart go iba mo tseleng ya ga Kamede ba lebela Bongeka tshamekela mo go Kylian ba rata go tshamekela jalo thata kwa morago ba itsa kgele ba tshamekela jalo mo tseleng ya ga Tisetso Makhubela ba lebela Tisetso magadi le somo le borataro ta kgele ba isenya le gale ya go retologa jalo kwa morago ka Africa Borwa ba retologa jalo ka peka ne kgele kwa morago a khorometsa mo tseleganyo ka jalo gore kgele ya go tlhomiwa wena mokapteni Ajibade khawatsa magasentle Linda awatsa magasentle Linda Mtlhalo ka jalo kgele wa go tloswa ke setlhopha sa Africa Borwa ba itlosetse ba tshamekela mo go Tisetso kwa morago abatsa kgele tele romela ka kwa Thoko e wela mo tseleng ya ga Maserame tota ke Jermaine armane kgele ba tshamekela jalo mo tseleng ya ga Kesani ba lebela Sino Kolo abaro wa romela fela ba tsenya loto e tsela ka kwa ntle ya go tloswa le tatlhelo kgweleng ya go tloswa le tatlhelo Sino Kolo tsene mo legatong la ga Kgwale kgwele ba go e tlosa kwa morago Kgalema mo tsereganye o ka jalo gore ke te ba leka go senya nako go reka nako jaanong batshameki ba naga ya Nigeria
phela lekharibela ka kwa Tunisia wa bakhalima lekharibela ka kwa Tunisia gana go lemoga gore sino kolo ba motshwere mo leng enaneng lebella ka kgwele kwa morago Anandoze o iremela letele ba kwa pele ba le ka go tsika tlhogo kwa morago Makhubela Afrika Borwa ba tswa jang ka kgwele kwa morago lebogang mme go na le motshameki wa naga ya Nigeria yo bili ka mafafatshe motshameki ba Afrika Borwa ba ikgatolosa seo fela motsereganya ba emisa motshameko go ka jalo gore a go e tlamelwa jalo motshameki wa naga ya Nigeria yo e le gore ga jana o fafatshe Echenkene Tulane jalo le Kamede go kaiwa jalo gore motshameko wa emiso tswa tabile ke tega Tulane le Kamede o thutswa ke kgwele e neng e tswa jalo mo tlhogong ya Kamede nako e ntse ya tsamaya nako ga ya emela motho ke motsetse mothaka se bua mo maitsebeng a gompieno ka kwano Pretoria e ntse le noto tlhopha sa Afrika Borwa noto Nigeria noto ba banyana noto the Super Falcons mme ka palo gotlhe e le one Nigeria noto Afrika Borwa record. South Africa's attack has been blunt so far. They need to insert some panache and purpose into their game. And what did she tell her players during the half-time interval? We haven't seen much difference in the second half. After all, the Olympic Games is the mecca for any athlete. Zambia were the only African state present at the last Olympic Games in Tokyo, and they finished third in their group ahead of China and behind Brazil and the Netherlands. 4 years earlier in Rio de Janeiro, South Africa and Zimbabwe suffered the same fate and failed to progress past the group stage once they accessed the Olympic Games. South Africa do need to see more of Linda Motlhalo, who made just 16 appearances and scored just 3 goals for Glasgow City before moving back to the States, where some of these Nigerian players were in fact born. And the last time the Super Falcons featured in the Olympic Games football format was in 2008 in Beijing, where they too finished last in their group. They lost each of their 3 matches against North Korea, Germany and the eventual winners Brazil. No deflection on that cross, a simple goal kick for JVW's and South Africa's number 1, Kaylin Swart. She punts it forwards. Here's Ajibare for the Super Falcons. She squares up Ramalepe. Good covering defensive work from Gamede. The final pass just lacking from Banyana's point of view. The Super Falcons rarely square up against opponents south of the equator. The last time they did so was in the Women's Africa Cup of Nations against Zambia. The Copper Queens were the victors of that match for the 3rd place. Here's Alozi. She finds Achipare, who tries a cheeky nutmeg on Dlamini. And here they come once more to the Super Falcons. Mufulwijane, not as composed and calm as she usually is, but that's a good ball to release some pressure. Siopasenwe is let off the loose. Siopasenwe chops on the inside. Linda Motlhalo back to Siopasenwe. 2 players in the box for Banyana. Esane one of them, and Machaya the other one. Hilda Machaya scored a goal in both the 2nd and 3rd round of this qualifying tournament. How she would enjoy a goal this evening. Nadozi restarts play.
Strong header again from Kamere. Neat touch from Ajibare. Here she is once more, facing Ramalepe, beating her. And the pass is a good one to Ehizuo. Good ball from her. Lands at the feet of Makubela. Here's Motlalo again. Machaya screaming for it. She progresses past the halfway line. Here's some endeavour from Banyana. Banyana! Almost a smashing ball from the substitute. There was a collision in the penalty area, but play continues. No player down on the ground. This is better, more energetic from Banyana. Once again, another long ball. Fuajane slows down the pace. Kamede. The switch was on, but it wasn't delivered, and it's cut out by the substitute, Payne. This is probably Banyana's best spell of the match so far, and the crowd know it too. Dlamini. Good turn from Motlalo. Chane. Banyana need to simplify things. They're playing some good football. Hilda Machaya on the left flank for Banyana. Too close to the goalkeeper, Nadozi, who will eat away at some seconds and just take the sting out of the time, the sting out of Banyana's tail. Hilda Machaya has certainly made a difference in the Banyana attack. She offers some creativity, more directness. Here she is. Machaya, good ball from her. Siopa Senwe, down the left-hand side. Tries to measure up across. Dlamini. Motlalo. 3 players in the penalty area. Wonderful ball from Motlalo. It just was not retrieved by that lady on screen. Of the remaining nations vying for a seat on that Olympic Games bus, these 2 battalions have the best defensive record. It's Nigeria, though, that have conceded the fewest in this tournament. Banyana, on the other hand, conceded only their 2nd goal in this tournament last Friday night. Nigeria and South Africa both conceded 1 goal in their first match and in the first leg of the 2nd round in this tournament. Banyana afforded 1 goal to the DRC, and the Nigerian defense was penetrated only once against Ethiopia. Never again since, unless Banyana could provide a slice of magic. That one is easy pickings again for Kaylen Swart. The withdrawal of Andile Dlamini would have been of little consequence to Swart, who has for a few months now been South Africa's first pick. Ramalepe. The Super Falcons were unable to ripple the nets in their last away trip to Cameroon. In fact, the only team they outwitted on enemy soil during these qualifiers was Cape Verde. And they've put up a really good defensive display so far. Silpa Senwe stopped in her tracks. Ajibade. A simple pull of the shirt means Echikini and Nigeria have a free kick. One that will relieve some of the pressure and tension and heat South Africa are starting to apply on the Super Falcons. Here's the veteran, Ohale.
It's easy enough for Gamere. Here's Esane, good header from her. She can't combine with Siobasenwe. And it's Nigerian ball once more. Intercepted from Gamere. Look at her go, she's challenged. And here's Thembi Kgatlana. What can she produce? Thembi Kgatlana carries on for South Africa. And she can't find Esane, who was in such a promising position. Great burst of acceleration by Kgatlana. South Africa realizing that it's a do-or-die matter, and that time is rapidly running out. Kellen Swart in unknown territory. She puts it out of play. OJ. Puo etere pagole monate go fela ka bonako ke lebeletse tshopanako metsotso e le 25 ya bofelo me go monate go fela ka bonako mo kho Afrika borwa ba tsebogileng ka gone mo karolo ya bobedi Linda Mhlalo Maserame go tsena jalo ga breadwinner Hilda Magaya le go laola molagare ga 15 a re bona re ba tswela jang Afrika borwa fela ba tsepame ba popota the Super Falcons fela ba popota kwa morago the Super Falcons a re bona Afrika borwa ba tshamekela mo karabo tlhamedi ba rumela ile tele ba kopele fela tula ka thoko kwa morago a lozi eme wala mo tseleng ya ga Linda o batla jalo Pepino fela ba tsela khileo mo tseraganya ba ka pause mo tseraganya ba ka pause ga la tshameka sentle a jipade wa tomewe ke na ka tse so le bone e tlile go tsala ja ka lebelo la Gautrain e tlile go tsala ja ka lebelo ai komene Afrika borwa ba dira le bota mo morago ba bantse ba ba sa motsepe Kellen Swart sa go thata ja go metshameko ya sejana sa lefatshe bontse bo sa motsepe fela ana bontsha para go tsweletse gore o dirwe kae khelo ba etsa ba romela tsana ka ba go sala le tene a ba ya tara la Kellen a ba itsogela fela Afrika borwa ba tsaka ine kwa morago ba isire letsa motseraganye ana ka ile motshameko wa ba tori masana a bona Afrika borwa ba ba etsa ba romela kwa pele fela ke gore le kare ba popo ta kwa morago ke gore le selo no se ka ba popota kwa morago Nigeria fela Afrika borwa e tsweletse ya kokota go te kokota o tla bulelwa kopota piwa fela fa ga go kopiwe Afrika borwa ga e kopega ya tla go kopa fa ya kokota fela Nigeria ba gana go bula kwa morago baka ile poso khatana le Thembi Kgatlana fela wa emelela ke gore le kare bopile mone bopile mangwale mo tsaradino bona ka ya Nigeria ndadoze me bala ile go tsela ka kwantle ka pale tlhakore le basa tsena kwa kolone banka ya Scopas ya Super Falcons diragatsa diphetogo tota ba re ke tele ka re diphetogo ntse fela jalo Konko Esther Konko wa tsena me icheninge wa tswa Esther Konko wa tsena me go tswile jalo le kharebela echenkini Hello, ya go tswa kwa morago tlo jalo ke the Super Falcons Aitsa khileo ba romela le telele go kwa pele e rota jalo mo le morago la Stopper Afrika borwa fela ba khona go itlhabela kwa pele re bone thula ka tlhogo kwa morago Thebiwa go tswa ka lebelo thula ka tlhogo gape kwa morago le kharebela okeke khorobetsa jalo Pepino mo tseraganya re thori masana mo tshabeko phepa o tlele pele
re fele bona Thembi Kgatlana a ba ipolosa Thembi o bona jalo Jermaine o lebella Jermaine a ka dira mokgedinyeo o le ka go etsenya malente o le ka go e kgabisa Fifino a ba yilama Ndodoze ona molekile Sinoxolo ba kokota basana ba ga Desrealis Fifino fela ba tlhokile lesego go bua nnete a ide tlhatlhogile go senene re tla bore bua tse dingwe fela ba le mo nakong e siameng nako e matshwanedi ba tle ba re ka sekgowa ka senyesemane at the right time at the right place at the right time the Super Falcons a ba emetse kwa morago Afrika Borwa mo ba tshwanetseng go netefatsa gore ga ba letlele nno go tsena fa nno e le nosi fela kgatlhanong la Afrika Borwa e tla ba tlhagisetsa kotsi a re bone kgwileo a tsereganya ba ka gore Afrika Borwa le kgorometsa simolola go dira diphoso tse di sa reng a simolola go dira diphoso tse di sa reng setlhopha sa Afrika Borwa kgorometsa jalo keke ba kgoromeditse jalo keke le Kgarabela Jermaine Hello by Camille ay Camille Khileo arbona ba wetsa ka tseleng tsenjang aba itsa ba romela ba go sola di tene Killen Swart aba e libella e tsela ka kontle ya go tloswa ile goal kick ya ga Kailan ya go tloswa ile kgele ya ga Kailan ko morago a tsotse ile se bele ba ngwe ke gore le ka re tle go tsamela ja aka le Khadima le go tsamaya ja ka di khantsha maka kgele ba itsa ba e romela e wela mo tseleng ya ga Sinoxolo amma papatse Fifino le Kgarabela ka kwa Clip Town e ba mo tseleng ya ga Tisetso a ba itsa ba tshamekela jalo kwa pele ba kgorobetsa mo tseleng ga nyare seo le tla se bona kwa Abuja kgwele ba go e tlhoma e tloswa jalo ke setlhopha sa Afrika Borwa ana go lebelela ka kwa botlhaba bona difolaga tsa mmala o motala le bosweu a ba e romela ba tshwana ga le ba go sala ditene bona ba iatlarela kwa morago a ba iatlarela kwa morago Ndodoze Ndodoze ba iatlarela kgile Ndodoze a ba iatlarela kgile tlile ka tlhamalalo fela a bewela ka lesego mo diatleng tsa gage Ndodoze Killen Swart a go retologa ka kgileo kwa morago a go iketla kane kwa morago a ba itsaya ba mpatšane thula ka tlhogo kwa morago Sinoxolo Maserabe a ba fosa Maserabe retane le Jermaine a ba tsenya lo ya go tsela ka kwa ntle kgwele e fetoga jalo go nna goal kick ya ga Ndodoze Ndodoze jaaka o bona Desiree Ellis
mokapteini wa maloba o na le kgone mo sehlopheng sa banyana fa se ne se simologa ka ngwaga wa 1993 e nnile karolo ya setlhopha seo Desiree Ellis tshameketse setlhopha ebile a na mokapteini ga jaana ke mokatisi romela kwa pele okeke wa gana wa latola kwa morago ya go tswela ka kwa ntle Aforika Borwa ba go isemolola kwa morago kgwele ya bayaga ya khiwa jalo jaaka o bona le bakatisi ka bobedi ga ba nnisege go fetlela ka Dana bakatisi ka sa itlogela fela ba bale kwa morago ba popota ba ba re kwa ntle ke botshabelo safety first ba tle ba rialo ba itsa ba ba ka kwa ntle the Super Falcons Arbon Sino Kolo fela ba motsela kgileo senyalo to Sino Kolo ba re phoso ke a lona Aforika Borwa ga la tshameka sentle mo kapteini wa Nigeria Jibade Khokama to fa ba ya ko kgileng jalo Nigeria ya selo fela phenyo mo motshamekong o go tlala go sa robala mo Pretoria ke gore le kare ke le gaela bone fa ga o kitla go nna le boroko mo mafelong a ka kwana Kadia mafelo a karetsa jalo Sunnyside Bawetsa bayaka okeke Mokapteini o re tloga ka yone kgweleo Ajibade ebe boela mo go bone gape le Super Falcons bona tisetso ba re tloga ka kgweleo mo go Fifino Maserabe tisetso tota ke ka Mene Karabo fela ba kgona go motsela kgweleo Karabo It's China gore mothoetso fa fela ka tselentseng China ele 1 Nigeria ele North Africa Borwa seo se ra gore Nigeria e sutlela kwa pele Aforika Borwa ba tshwanetse go nosa fa go pateletsa motshameko go ya kwa nakong ke ditshweng a quarter of an hour to go metsotso le 15 kotara ya ura Kaylin Swart is off her goal line and she gets back now but in some real discomfort. She collided with one of the Nigerian attackers on this left-hand side when she played the role of sweeper keeper. Banyana need an answer and fast. In fact, it was two separate ones. So Ramalepe's collision with Izuo and Kaylin Swart just kicked the ball awkwardly and then landed in an uncomfortable way. Look at all the very important people, dignitaries, parliamentarians in attendance.
Nigeria simply need to hold on, and they are approximately a quarter of an hour away from Olympic qualification for the first time in 16 years. Unless Banyana can produce something right here, Siopa Senwe gets ahead to it. The cross lacked pace. Siopa Senwe was moving in the wrong direction, and that outcome was really inevitable. One just rolls out of play, which will really suit the Super Falcons, who have really put in so far a textbook away performance. It's been a tight tie throughout. Only one penalty goal separates these two sides because of that Noko Matlu error in the first leg. That is how tight things have been between Nigeria and South Africa. Could the Super Falcons, though, create some breathing space? A 2-goal advantage and an away goal would really wrap things up for them. Banyana just need one to take us into extra time. Here is Ayinde for Nigeria. Payne prolongs the move for the Super Eagles. Testing ball. Kalen Swart just got there first and just about enough. At some personal cost. Clever little ball from Okonoko Esther, who, like her coach, was born and raised in Texas. Brave goalkeeping from Kalen Swart. Every single member of that Banyana play on the pitch needs to be bold for the remainder of this match. Now, despite the rapid growth, women's football played by Africans on African soil remains a small enterprise living in the shadow of the men's game, but that is the case in its current state, which is surely subject to change. Gloomy faces from the South African support. And on the opposite side of the crowd, contrasting motions. Two more substitutions. One for Nigeria and one for South Africa. Lamina will come on. And it's a like-for-like swap up top. She replaces Ihizuo. And Banyana's captain, Rafil Wachani, is off and Mutau is on. Mutau was once the captain of the under-17 and under-20 national setups. Can she rise to the occasion tonight? Kalen Swart. Goal kick lacks some juice. Hilda Machaya observes Siopa Senwe. Still Siopa Senwe, silky feet from her. Here's Hilda Machaya, who goes for goal. Notice the small opening left by Nadozi, who shut it down in the nick of time. Now, there was great buzz around Banyana's round of 16 finish down under, but Nigeria themselves qualified for the round of 16. In fact, they achieved the same feat in 2019, and they were the quarter-finalists at the 1999 FIFA Women's World Cup.
In 1999, South Africa had only featured in one Women's Africa Cup of Nations. So in other words, Banyana still have a lot of ground to make up. But they only need one goal here. A good ball from Dlamini. Quite a tester. Mutau. Can she get onto the score sheet? But Nigeria emerge with possession. Banyana have enough defenders to tend to this matter. Pain. Nervy stuff at the back from Gamede. Motlalo. Good ball from Motlalo. Maybe just slightly overcooked, and Khatlana might have been a fraction offside. Now the defeated WAFCON finalists, Morocco, will hold all the cards when they brace for impact with the Zambians. But that won't be of much concern for Desiree Ellis. Yellow card dished out to Ohale for time wastage. Now, for what could be the final time tonight, here's Awatile Jacobs. Cheto etata wankibato karabale suma mabedi libobedi hore muaskara wela kai bobotsame Kongo jaka mona breadwinner abayeba motsele nyaka Tembi Khatlana wa dira mokhirinyo walbela Tembi arbone Tembi ole ka go ba rwala Afrika borwa abayakarela ondais bagana mutshora dino wa the Super Falcons amolekele amokhala motawo bona Tembi una barwala athakala mokhelanga rwai ba kokotenga fela abana le khone maitemogela motshwaradino wa the Super Falcons gana go lemoga letsapa mo batsamekeng ba Nigeria semolla go tshwara mangole semolla go kopa thuso kwa mangolenga Desiree Ellis kana go tsaka go yona nosa Desiree Ellis yene mongwe ba tsameka pele ba bo diphatsa le bohandra malepe wa go tsela ka kwa ntle mme o tla boela gape mo motshamekong le bohang bona Mama Joy maikutlo a gagwe ga yo ka kwano diragata jalo phetogo matlo wa tsena tota ga zenoko le ka go lebella Hello, ba etsa ba romela ya go tloswa ile tatlhelo ya ga Alozi ke na go tlosa mkhileo Hello, ba etsa ba romela tsena ka le ba go tsala ditene le ka go thula ka kwa barago fela Afrika borwa ba le ka go tswa ka mkhileo Kesani barwala motho mo tseraganyane play on magama ke na tseni bala metsotso le mebedi jaanong le halofo gore the Super Falcons kgotsa motshameko re bone gore re fiwa metsotso le mekae re bone gore re fiwa metsotso le mekae re bone the Super Falcons ba le ka go tlhasela ba tshamekela mo abadi Motseleng ya Ajibade ebe ya go tsela ka kwa ntle tatlhelo ya the Super Falcons semolla ba ya kwa kgweleng a kete ba ngodiega mme o ba lebeletse motsereganye ba ya kwa kgweleng ba ngodiega batshameke ba Nigeria jaaka bona okeke a ya go ga dinao mo kgweleng a bala motsotso le halofo Aya khileo okeke le ka go pateletsa sekotlo fela e betsola ka kwa ntle motseraganyana e tloswa jalo ke Kilenswald ke gore le ke re fa go le monate go fela ka bonako Karabo romela le telele kwa pele topana jalo le breadwinner wa lebela Hilda
a barrella wela fa fatshe a bona tloga jalo ka ene kwa morago a betsela ka kwa ntle tatlhelo ya go fetoga jalo go nna tatlhelo ya khiwa jalo ke Alozi Motau aba khamotho ka mmele Maserame wa ba batla ga ba bone aba bona jalo Karabo Karabo na batla Pretweda Hilda Makaya fela ya bo mo feta khileo re a mo di second tsa bo fela tsa metsotso e le tomaro bongwe re tla lebella go go fika na kae ra go lebella go fika na kae Alaze Tulaga Togo Kamarago Bona Chalo Sino Kolo Arumela Little Baka Pelitana Bakosala de Tene Elaba Sirila Takomara Nigeria Etamala Capradwina Amotela Yone Nigeria but Akabunako Fabayako killing Arbonetana Tatelo Tataselo Imago Fellow Africa Borai Magaba Linam Carlo Tiseto Arbone Corbata Draga Colebara Colbagola de Tini Helaba Tulaga Trago Comara Remetso Fiona Quekai Arbone Africa Bora Linam Carlo Nigeria Keteba Bona Tekete Kaiketo Batibela Boema Fofane Jabuni Chabachava Konakanya Nigeria Colebaka Perri Come Samekonya Olympic Eta Morakadi Wakadi Wedding Wedding Etang wakari wadelenne Africa Bora Barbata ko Katola Boraro Egete Kotarte Ekatolan Kawa Tagilete ka 2012 Arbora Barbata dirang Africa Bora May Baratele la ko Rio de Janeiro Arbora Barbata dirang Baya Kile Fel Africa Bora Basenya Kweli Katola Moiso ko Morocco Nigeria Ay katotse kwa mara kwa Nigeria Arbone Remete fela moterganye chano Africa Bora Batadi Ramfa Abaita Africa Bora Romela Le botale le popota la Nigeria La khana la tola Ona boxe wele boxe la Teni Asile de tsaka kwa Morocco Dabuni paposela mo yeni kulaga teli show le bokala Di plaga tsaka uta disete de letile Hobona gore go tla dira kana mo di second tense tsa bofelo Arbone a itsa ba romela Africa Borwa ba kana ba la tola Nigeria Elekele Africa Borwa tsotletse bana na tsofela go re tetse khabela kwa pele to meet me consent kala ga yego gope bona mogela motau bona Karabo aba romela kwa pele Karabo ebe rotha budi itene oh batile reletse khileo ala ba ya tlarela gape kwa morago khileo na ko ngwe le ngwe jano remetse na kwa moterganye tata remetse moterganye khabela kwa pele refela metso celebraro bana kilen kwa tsoka le bakosola de teni are le ka motla wa bofelo modira di be wa tsena ko godimo fela ba popota kwa morago Nigeria le bona go le dire Africa Borwa ile